Hello and welcome to Abhithsiksha. Ami discuss kori aslo important and probable questions for your upcoming HSLC exams. And aji our topic of discussion, our chapter of discussion is sustainable management of natural resources. So common marking scheme to silo. According to SEBA, we have 3 1 markers. Mane 1 mark keneko ahibo pare either MCQ ahibo nohole very short answers ahibo, and we have 2 markers mane short answer type 1. So ami jodi grand total koru, we have 3 plus 2, a total of 5 marks will be coming from the chapter sustainable management of natural resources. Etia okoman chapter to revise korilo. Chapter naam hoise sustainable management of natural resources, but in natural resources hoy ki resource mane ki natural resource mane ki duita bostu, it is very important for us to know. Natural resources, natural word to huni ami kobo paru je these are substances which are present in nature. Natural resources ki hoy substances jonto nature ta ami pao and which we can use for our human needs. Short thought, this is the definition. Kintu tumalke jeta exam ot likhiba ekebare etue likhi ni diba man bhalkoi boholai apply, you will write it down. Moi short thought koi thoisu khali. So natural resources ki hoy gom pai golu. Now question ahe, chapter namot ki ase sustainable management of natural resources. So ami manage kyo koribo lage, why should we manage ba why to manage. So why we should manage tar major pa there are certain points jonto ami janibo lagibo. Point number 1, natural resources are limited. Natural resources are limited, and every day, day by day, ki hoy ase population increase hoy ase. Population mane amar present city kotha koa nai, present country kotha koa nai. Jodi ami world population kotha sao, then the world population is increasing day by day. Every day increase hoy ase, and since we are dependent on natural resources, amar needs, amar dependency increase hoy ase. So it is limited and our needs decrease, not decrease, our needs increase hoy ase. So ami jodi recklessly use kori thaku, our future generations e natural resources use koribole napabo. So our point number 2 likhibo paru, we need to manage natural resources so that our future generations bilake use koribo pare. So number 2 short on moi likhi thoisu for future generation. Number 3, in this world, India example lolo. In this world, in India, ki hoy people from various socio-economic backgrounds are there. ठीक আছে, सब मानहु एके নহয়, सबरे बेलेग बेलेग society सब बेलेग बेलेग society পৰা হয়, बेलेग बेलेग economic backgrounds পৰা হয়. So আমাক natural resources manage কিয় কৰিব লাগে, so that every one of us আমি সকলোৱে যাতে natural resources equally use কৰিব পাৰো, equally যাতে available হয় সবৰে কাৰণে. So that is why. So number 3 point হেতু লিখিব পাৰি, so that every one of us gets to use it in equal amounts, in equal quantities. Our number 4 hoise natural resources. Kor pra ahi ase, nature pra ahi ase, environment pra ahi ase. So ami jodi recklessly use koru, environment to destroy hobo ne. We need to conserve the environment because ami sob bostu environment operai to pai asu. So number 4 ot ahibo likhibo paru to save the environment. So short ot e sarida point koi thoisu, tumalko jodi khuthe okoman boholai likhiba, parile examples o di diba. Management or under ot eta topic paba Ganga action plan buli. Previous year to khudise Ganga action plan ki hoy, ketia hoisile. So he questions ahise, so e potha to okoman sai loba. Ki bostu swato important. Revision video hoy hekane in depth joa nai, but ki jana to dorkari, let's see that. Ganga action plan. First, Ganga action plan hoy ki. So Ganga action plan is a multi-crore project. Ketiar kotha hoy, e Ganga action plan to ketia hoisile. Aji hoisile, kali hoisile, kailoi hobo, ketia hobo. So it was 1985. 1985 or kotha asile where the Ganga action plan was implemented. Kyo? A Ganga action plan to kotha ami kyo pohi asu, why it is important. 1985 nu ki hoisile je this plan was introduced. So ki hoisile, the quality of the river in the Ganga was very poor. 1985, exactly 85 boli nakohu, during that period ki hoisile, ami gom palu that the quality of Ganga water बहुत poor asile, बहुत deteriorate hoy asile. So poor kyo asile manhue bisora start korile, jetia
বিচৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে যে কোৱালিটি কিয় পুৱাৰ হয় দেন উই গট টু নো দ্যাট কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়া কি হয় আ বেক্টেৰিয়া হুইচ ইজ ফাউণ্ড ইন হিউমেন ইণ্টেষ্টাইন আ বেক্টেৰিয়া যোনটো হিউমেন ইণ্টেষ্টাইনৰ প্ৰেজেণ্ট থাকে তাৰ লেভেলটো বহুত ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল ইন দ্য গংগা ৱাটাৰ লেভেল ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল মানে পলিউশ্যন হৈ আছে ৰাইট গংগা ৱাটাৰ কি হৈ গৈছে পলিউট হৈ গৈছে পলিউশ্যন ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে এণ্ড কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়া পুৱাৰ এইটো যে পাইছে কি ইণ্ডিকেট কৰিছে কনক্লুজনটো কি মানে আমাৰ হিউমেনছৰ এটা ডাঙৰ হাত আছে ইন দিছ পলিউশ্যন মানে উই আৰ ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি পলিউটিং গংগা That is why Ganga Action Plan introduce kora hoise so that river Gangar water to free of pollution koribo pari quality to jate bhal koribo pari so yar upor question ahise ahibo pare so do not skip this topic e topic to bhal koi sai loba so ami gom palu manage kyo koribo lage eta example pai golu Ganga Action Plan now jete ami manage korim jete ami conserve korim কনজাৰভেশ্যন কি হয় চাই লবা যেতিয়া আমি ম্যানেজ বা কনজাৰ্ভ কৰিম আমি কি কি বস্তু জনাটো দৰকাৰ কোন কিটা ফ্যাক্টৰছত আমি মন দিব লাগিব যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু কনজাৰ্ভ কৰিম ফৰ এক্সাম্পল কনজাৰভেশ্যন অফ ফৰেষ্ট ওকে সো তেতিয়া উই নিড টু থিংক অ্যাবাউট দ্য স্টেক হোল্ডাৰ বা স্টেক হোল্ডাৰ্স কোন হয় স্টেক হোল্ডাৰ্স আৰ পিপল they are person or they are people group of people এজনৰ কথা কোৱা many people kwa jenu kwa kyo there are a group of people which have a concern towards something thik ase concern towards something so ek gute definition to bhal koi likhiba baru so we need to know about the stakeholders kotha ami bhabi palibo stakeholders ami divide koribo paru into 4 1 2 3 4 so number 1 of stakeholder kon hoy the local people june he particular resource to upor dependent hoy local people kotha bhabibo lagibo then the forest department of the government jehetu forest kotha koi aso he karone forest department of the government he department kotha bhabibo lagibo then the industries bilake raw products kor pora pai forest opera pai natural resources hoy so ami industrialist kotha bhabibo lagibo and number 4 the wildlife and natural enthusiast yar tolot aru bahut points ase kintu moi khali important কথা তো কই থৈছো যে স্টেক হোল্ডার্স কোন কোন হয় স্টেক হোল্ডার্স আন্ডাৰত চাৰিটা ব্ৰড ডিভিজন আছে এই চাৰিটা ব্ৰড ডিভিজনস কি হয় ওকে সো নেচাৰাল ৰিসোৰ্স হোৱাই টু মেনেজ গংগা একচন প্ল্যান স্টেক হোল্ডার্স এই গুটেখিনি পইণ্ট ভালকৈ চাই লবা স্টেক হোল্ডার্স হৈ গল নাও এতিয়া আমি ম্যানেজমেন্ট কৰিম কনজাৰভেশ্যন কৰিম ম্যানেজমেন্টৰ আন্ডাৰত বুকত ভেৰিয়াছ সেকশনস আছে নহয় তাৰ ফাৰ্স্ট সেকশনটো হৈছে ম্যানেজমেন্ট অফ ফৰেষ্ট Management of forest তলত বহুত ইনফৰমেশন আছে কিন্তু দুটা এনেকুৱা কোৱেশ্চন যোনটো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত বহুত খুধি আছে those two questions are number 1 চিপকো আন্দোলন খুদিব পাৰে number 2 আৰাৱৰী ফৰেষ্ট খুদিব পাৰে আগতেও খুদিছে এবাৰ খুদিব পাৰে do not skip that okay চিপকো আন্দোলন নহলে চিপকো মুভমেন্ট কেতিয়াবা মুভমেন্ট কয় কেতিয়াবা আন্দোলন কয় ইয়াৰ কোৱেশ্চন খুধি থাকে সো চিপকো আন্দোলন নহলে চিপকো মুভমেন্ট কি জনাটো দৰকাৰ ক'ত হৈছিল Rani Garhwal মানুহৰ নাম নহয় ওকে জেগাৰ নাম হয় কোত হয় in the Himalayan regions Rani Garhwaলত হৈছিল কেতিয়া হৈছিল in 1970 Rani is a village ঠিক আছে মানুহৰ নাম নহয় আকো কনফিউজ নহবা 1970s Rani Garhwal which is a place in the Himalayan region তাতে হৈছিল the Chipko আন্দোলন or the Chipko movement আৰু কিয় হৈছিল it is because of a dispute between the local villagers and logging contractors dispute hoisile logging contractors or permission asile to cut trees but the local villagers june directly dependent asile on those trees teoloke katibole badha disile ekebare shortot etwe kenekoi badha disile kyo badha disile কি কৰিছিলে they hug the trees বিলাকৰ এনকে হাপুতি ধৰিছিলে হক কৰিছিলে so that contractors বিলাকে কাটিব নোৱাৰে so এই গুটে ষ্টৰীটো ভালকৈ পঢ়ি লবা মই খালি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট খিনি কৈছো ক'ত হৈছে কিয় হৈছে আৰু ইয়াৰ টু এইখিনি জনাটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ পিছৰখিনি ভালকৈ পঢ়ি লবা ইন ডেপথ যেতে কোৱেশ্চন আহে ইন ডেপথ লিখি লবা ওকে দেন সেকেন্ড হৈছে আৰাৱৰী ফৰেষ্ট again এই গুটে টপিকটো কিহৰ ওপৰত বেস কোনটো জায়গা ওপৰত বেসড হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল কোনটো টাইমৰ কথা মানে কোনটো টাইমত এই গুটে প্ৰসেসটো হৈছিল সো 1972 কোত হৈছিল কেতিয়া হৈছিল হেতু জানিব লগা দৰকাৰ দেন ট্ৰেডিশনাল মেথডস অফ
West Bengal Forest Department led to alienation by local people. Kyo hoisile? So the Aravalli Forest, ki hoisile? It was under the West Bengal Forest Department. West Bengal Forest Department to under asile, and teuluke ki korisile? They used certain methods. Kisman methods use korisile which led to the alienation by local people. Certain methods use korisile aru he methods bilakor karone local people ki korile? Alienate kori dile. Forest khon nosua hoi gol. Okay, so jetia alienate kori dile dekha pale je forester condition deteriorate hua start hoi gol. Forester condition aru beya hoi gol, quality beya hoi gol, forest shrink hua start korile, quantity beya hoi gol. So forester condition as a whole, mo condition boli koise ba, condition to beya hua start hoi gol. Jetia condition to beya hua start hoi gol, then a person known as AK Banerjee, he said that no, amak local people or dorkar, we need the local people. Thik ase? So baki the rest part of the story join kori likhi thaiba, moi important points khini koi thoisu. Jetia question ahibo a tinta point likhiba, baki khini join kori diba aru a tinta point important kintu. Next, what we need to know. Next is management of water. Water under the dams and water harvesting. A dams, ami previous class to pohiso. Dams ki hoy dekhat kenekwa mechanism to ki ami pohisilo, right? Dams mo dhunia ke picture to ani dekhoisilo. Dams are advantages and disadvantages ami discuss korisilo. Disadvantages por kyo disadvantage hoy hetu discuss korisilo. So a dam part to moi repeat nakoru, eto previous class opra sai loba. Etia hai water harvesting. Water harvesting ki hoy? Collection of water and utilizing that water. Water harvesting opra ki hudhibo pare? Advantages hudhibo pare. So advantages of water harvesting hudhibo pare. Advantages of mazot hai, does not evaporate, then spreads out to recharge wells. Number 3 provides moisture for vegetation over a wide area. 4 does not provide breeding grounds for mosquitoes. Mosquitoes breeding ground jodi provide kore ki hobo to gom pai sai sage? Ki hobo hetu ebar sai leba, jodi by chance jodi najana ba dhoribo para nai breeding grounds thakile ki hobo pare hetu ebar sai leba. And then number 5, groundwater is also relatively protected from contamination. Groundwater to contamination opra protect kore. Kihor contamination? Human and animal waste. So a pasta point dhunia koi bukotu dia ase, mo mention kori disu, jetia advantage or kotha hude a pasta point kintu likhiba. Thik ase? Water harvesting on aru eta bostu ahe, which is khadins. Khadins ki hoy? Ancient methods of water harvesting. Khadins or kotha hude dhunia koi picture etao dia ase bukot. A part to miss no koriba. Question hudhibo pare. Thik ase? Nohole diagram to deep le kobo pare a process to nu ki hoy. So a part to bhalkoi sai loba. Yar pisod ki ase? Yar pisod we eta topic ase which is coal and petroleum. Coal and petroleum boli topic eta ase. Ase ne? Ase. So coal and petroleum ki hoy? They are fossil fuels. Fossil fuels. Fossil fuels hoy. So renewable hoy na non renewable hoy? Yes, ami jete natural resources pohono hetu monot rakhiba je types ki hoy? Renewable, non renewable duta type ase. Okay, so we have renewable, we have non renewable. Renewable ki hoy, non renewable ki hoy, ami already discuss korisu. Tothapi okoman ako ebar koi disu baru. Renewable ki hoy? Which are inexhaustible. Ami use kori thakim, ami ghurai pai thakim, exhaust no hoy. Non renewable ki hoy? Juntu eta point ot goi pla exhaust hoi jabo. So ami daily forever use kori thakibo nwaru, at one point exhaust hoi jabo and we won't be getting back. So coal and petroleum renewable hoy na non renewable hoy? They are non renewable resources. Non renewable resources. Kyo non renewable resources hetu okoman bhabi saba. Moi previous class to koisu baru, kintu okoman etu class to bhabi saba je kyo non renewable hoy. So coal and petroleum jeta burn kora hoy bahut harmful substances release kore. For example, oxides of nitrogen, sulfur, carbon dioxide, carbon monoxide enekwa bostubur release kore. Ami previous class to discuss korisilu. Release kore as a result ki hoy? Pollution hoy. Pollution hoy. Jihetu pollution hoy, conserving them okoman kom ko use kora to it is important, but they are very important in our day to day lives. Petrol to ami khodai use kori thaku, right? It is very important. He karone ami kom ko use koribo okoman digdar hoy jay.
So আমি কি কৰিব পাৰো we can manage them nicely আমি conserve কৰিব পাৰো non renewable হয় so এটা পইণ্টত শেষ হৈ যাব পাৰে so good management conservation alternatives আছে নেকি coal and petroleum হেখিনি part very important coal and petroleum পৰা many types of questions আহিব পাৰে so এই গুটে part টো চাই লবা দুটামান কৈ থৈছো যদি question আহে আমি আৰু ডিসকাস কৰিম ওকে question নাহিলেও তোমালকে পঢ়িবা কিন্তু এতিয়া যদি আমি ডাইৰেক্টলি questions হলে যাও questions আছে না আৰু কিবা থাকিলে let me think wait yes there are 5 hours chapter 2 beginning তে আছিল 5 hours মই বাৰ লাষ্টত কও we have the 5 hours কি হয় refuse reduce reuse repurpose recycle এই গুটে গিটাৰ ডেফিনিশন সাবা কি সাবা number 1 is that definition is important definition সাবা খুদিব পাৰে ডাইৰেক্টলি 5 hours কি হয় যদি 5 hours কি হয় ডাইৰেক্টলি খুদে এই পাঁচটা লিখিলে হৈ যাব যদি অকমান হায়াৰ মাৰ্কৰ কাৰণে খুদে এহেতৰ তলে ডেফিনিশনো লিখি দিবা okay so the 5 hours are important mcq to খুদিব পাৰে short answers long answers খুদিব পাৰে so 5 hours ভালকৈ চাই লম এতিয়া question আছে চলে যাও question number 1 the important message conveyed by the chipko movement মই কৈছলো নহয় chipko movement to কব পাৰে আন্দোলনো কব পাৰে chipko movement ৰ পৰা what is the important message conveyed কোনটো important message নু কৈছে আমি কি শিকিব পাৰো from this movement so question not question option hoise to involve the community in forest conservation efforts to ignore the community in forest conservation efforts to cut down forest trees for developmental activities government agencies have the unquestionable rights to order destruction of trees in forest di to ekebare nohoy di hobo jano di to nohobo so to ignore the community hetu nohoy ignore koribo nwari to cut down trees hetu nohoy so kuntu option basi thakile option number a to involve the community in forest conservation efforts so correct answer hoise a to next question number 2 the main cause for abundant coliform bacteria in the river Ganga ami Ganga action plan pohisilu nohoy ki asile Ganga action plan beginning of the chapter of the poislo Ganga action plan tata ami ki poisilo coliform bacteria juntu level hoy increase hoy goisile main cause for abundant coliform bacteria bacteria levels kyo increase hoy gol coliform bacteria kot pai human intestines right human intestines so main cause to ki hoy disposal of unburned corpses into water discharge of effluents from electroplating industry electroplating or kotha ami eko pohai nai so option number b to no hoy c washing of clothes or kotha ami poha nai d immersion of ashes ita a hobo pare d hobo pare confusion lagi jay duitate okman related hoy duita point e related hoy so correct option kuntu hobo correct option hobo option number a disposal of unburned corpses into water duita confusion create koribo pare but tumi confused no hoba okay tumalke confused no hoba correct answer hobo disposal of unburned corpses into water question number 3 ki ase question number 3 a successful forest conservation strategy should involve protection of animals at the highest trophic level protection of only consumers protection of only herbivores comprehensive program to protect all the physical and biological components so correct answer is d comprehensive program to protect all the physical and biological components all consumer herbivores highest trophic level ami conserve korila nohoba ami sobar kotha bhabibo lagibo so next question ki ase hetu sa question number 4 suggest a few measures for controlling carbon dioxide levels in the atmosphere carbon dioxide kor pora ahibo pare amar jonto normal bodily function releasing out carbon dioxide he part to separate kori rakhi thom thik ase tar bahire kor pora carbon dioxide ahibo pare ami eta point pohisilu regarding fossil fuels pohisilu ne yar under ki pore coal and petroleum coal pore petroleum pore right
coal and petroleum burn কৰিলে কি কি ৰিলিজ হয় পাইছিল নহয় কি কি ৰিলিজ হয় we get oxides of nitrogen release hai oxides of sulfur oxides of carbon dioxide for example what oxides of carbon carbon dioxide kalo oxides of carbon for example carbon dioxide carbon monoxide then aru bahut kiba kibi release hoy kintu moi ei tinta point e likhilu janiba so carbon dioxide level yar pra ami increase hua dekha paisu ne carbon dioxide level increase hole ki ki hobo pare point number 1 to pollution hobo pare carbon dioxide ki hoy greenhouse gases hoy so global warming as a whole ami ki buzi aso carbon dioxide amak basically lage ne basically na lage amak basically na lage so we need to control the carbon dioxide level kyo নহলে pollution hobo global warming increase hobo hane so we need to control carbon dioxide levels kene koi control koribo paru by using less fossil fuels ami enekwa koi control koribo paru so that fossil fuels ami kom ko use karo ekhine mose disu bar ekebare point by point likha start karo so how to control kene ko koribo paru number 1 we can reduce the use of fossil fuel ami reduce koribo paru yes kintu fossil fuel nuhua koi to amar day to day life imagine kora to okoman diktar hoise so ami aru ki koribo paru cleaner greener alternative bisaribo paru for example cng ki hoy compressed natural gas ঠিক আছে ফুল ফর্ম তো চাই লবা ফুল ফর্ম কি হয় আমি ক্লিনার গ্রিনার অল্টারনেটিভ এটা ইউজ কৰিব পাৰো নহলে আমি কি কৰিব পাৰো we can go for alternative options ekebare alternative options like renewable resources ami use kora start kori dibo paro ami renewable resources use kora start koribo paro renewable resources for example what mi agote upohisu for example ki hobo wind energy use koribo paro solar energy use koribo paro yes wind solar sab renewable hoy so we can use renewable resources ei tinta major points hoy jodi question ahe je ami day to day life ot keneko reduce koribo paro use to tar underot there are many points joto ami likhibo paro jodi reduce kora underot aru duta man points bisarisa then we can write that instead of taking ki boli koy like vehicles use kora jagat short distance travel koribole we can walk ami khus karibo paru short distances cover koribole gari motor use no korile hoy jay ami khus kari jaba paru so we can walk teneko reduce hoy jabo no hole cycling koribo paru right cycling koribo paru no hole jodi 4-5 jon manho ekeloge eta jega le goi ase 4-5 kon gari uliwat koi ami ekhon gari lobo paru carpooling koribo paru public transport like buses use koribo paru buses ot to bahut manhu jabo pare ekeloge so we can go for carpool otherwise buses right so major 3 points a first point to ami ako divide kori pla enka 4-5 man point likhibo paru moi 4 likhisu aru jana jodi aru likhi diba so a question to ekhni da wind up karo ekhni enough ho jabo next question ki ase question number 5 although coal and petroleum are produced by degradation again the spelling to bhul hoy ase degradation of biomass yet we need to conserve them why coal and petroleum ki hoy bli koy aso italke 3 bar man kolu ki hoy these are fossil fuels naam to khuniye ki ahe mind dot fossil form hobole kiman time lage 1 ঘন্টাত হৈ যাব নে 2 ঘন্টাত হৈ যাব এবছৰত হ'ব নে 2 বছৰত হ'ব it takes millions of years fossil fuels produce hobole ba form hobole it takes millions of years okay so ami jodi recklessly use kori thako jodi formation rate ot koi consuming rate to bahut beshi barhi jay then
কি হ'ব এক্সস্ট হৈ যাব ফর্ম নতুন ফসিল ফুয়েল ফর্ম হোৱা আগতে পুৰণাখিনি শেষ হৈ যাব এক্সস্ট হৈ যাব সেই কাৰণে কি yet we need to conserve them hey karane we need to conserve them why not pollution sorry population increase hoy ase demands increase hoy ase consuming rate to increase hoy ase na consuming rate is also increasing jehetu consuming rate increase hoy ase it will exhaust ki hobo exhaust hoy jabo finish hoy jabo ami finish হবলৈ দিব নোৱাৰো that is why we need to conserve them কেনেকৈ কনজার্ভ কৰিব পাৰি আমি প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চনতো দুটামান পইণ্টস পঢ়িছিলো আৰু জানা যদি আৰু লিখি দিবা ঠিক আছে যদি শৰ্ট আনসাৰৰ কাৰণে আহে সিম্পলি why লিখিলে হৈ যাব যদি অকমান হায়াৰ মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে লগতে কেনেকৈ কনজার্ভ কৰিব পাৰি হেখিনিও লিখি দিবা ওকে so this is our question number 5 and আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে পাঁচটা কোৱেশ্চন আনিছো এই পাঁচটা কোৱেশ্চনত almost the entire chapter has been covered up আৰু বহুত ইনফৰমেশন আছে কিন্তু মই অকল ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টখিনি কৈছো because these are important you should not miss them miss নকৰিবা এখিনি okay so 5 questions এটো চ্যাপ্টাৰৰ কাৰণে ইমানে আছিল we have covered up the entire science book the entire class 10 science book has been covered up এতিয়া খালি তোমালকৰ কাম স্টাৰ্ট হয় you need to read and revise and go to your exams right এখিনতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈ থওঁ যে the important and probable question answer series junto ami continue kori aslu we are ending this series here gutekhon book science or gute book khon discuss kora hoy gol so we are ending this series here but we will be starting our regular classes where SEBA je koise je SEBA kimanor pra kimanola ahibo next year exam karone we will be covering up the entire syllabus detailed question answer korim detailed chapter explanation will be there regular classes starts hobo very soon okay so all the students june 9 ole jabo eta 10 ole jabo eta 8 ole jabo eta so you all can join us in our regular classes ajir karone imane asle and for all the students who are going to appear so I would like to say a best of luck to you for your exams so thank you for joining us and we hope to see you soon